Tibirize program ya the Constitution Sabata ino tikambeba pa nkhani yokhudza Financial Intelligence Authority. Timakamba za ACB Sabata latali tikambeza Financial Intelligence Authority. Ine chimene tikufuna tikambeza neno kuti zofanana, zikangala zofanana. Financial Intelligence Authority, Anti-Corruption Bureau. Sakufanana mayina inde koma ngati munamva Banda Sabata latali makamba kuti Anti-Corruption Bureau imatsindika mopita pa nkhani zakatangale. Katangale ndi ngati bribe choncho. Panga kumunyengerera munthu apange china chake kamupasa ndalama kachani. Sopana kuti Financial Intelligence Authority za ndalama zikufanana atu bambo Banda. Tikulandeni chapa kwa Constitution zikufanana kwa zino. Za ndalama zokhazoka mpaka ziwiri mpaka zitatu. Sikati zakambiyana Financial Crimes Courts. Tini koma imene. Okay. Financial Intelligence Authority, Anti-Corruption Bureau kuti zikufanana. Sizikufanana. Ayi, izizi sizikufanana. Chabwino. Yes. Chifukwa chani? Apapa ndifuna kuti ndibwerezeso ndinane napo kare. You know, I just want to repeat it. Financial Intelligence Authority zoona tinaribe Malawi mono. You know, ndikumbutseso if you remember when Honorable the late Goodall Gonda, may he so rest in peace, was the Minister of Finance, and it was being insisted that Malawi should have a Financial Intelligence Authority. He refused, you know, and they were not interested. They said there was no need for that. For that. You will also recall even the time when my learned friend, Honorable Henry Poyer, was Minister of Justice. He also said during that period there was no need for us to have a Financial Intelligence Authority. Their argument was that the fiscal police of Malawi were already carrying on the duties, you know, what the Financial Intelligence Authority would do. But this, some of us, we argued that that wasn't the case. Now, coming to the Anti-Corruption Bureau and the Financial Intelligence Authority, they completely deal with different things. Like I said last week, is it, that the Anti-Corruption Bureau, you know, they focus mainly on matters related to corruption, you know. Whereas the Financial Intelligence Authority is responsible for preventing and combating financial crimes, all financial crimes, you know, fraud, you know, theft, you know, whereas the Anti-Corruption Bureau, it's just corruption. Yes. Mukamati Financial Intelligence Authority. Mawa amena akuimira jana. Financial Intelligence when you information. Intelligence, I think in the information. Intelligence in the information. Central intelligence. Yes. Okay. So munayira bwanji breakthrough kuti mpaka na FIU ikazikitsidwe. It was a struggle. I will tell you. Yeah. I remember even where myself personally, I had I was engaged by the Reserve Bank of Malawi during that time to sensitize our parliamentarians, which we did at Riles Hotel. Honorable Njovia Lema was one of them. Honorable Atupele Muluzi was there, the legal committee of parliament, you know, to tell them the importance of the first putting in the
first Money Laundering and Proceeds of Serious Crime Act. So premise yanu inali imene. Yes, yes. The first thing was to put in the law, which I think we did. Was that in 2006? Yeah. The law on money laundering and proceeds of crime. After parliamentarians, I mean, saw the need to have it and the pressure which was coming from the donors. I mean, that's when we had later the government accepted. I mean, that time Dr. Bingu Mtarik was president. That they accepted, you know, that the Financial Intelligence Authority should actually be put in place. Kumemwoneka ngati this authority doesn't exist. What do I mean? Suma imva kuti kuli FIU, suma imva kuti kupanga chani. I know they work. I know they work. Koma it's not as well known as ACB. Kapena ngati ma institutions enawa ombayita deal ni milandu ngati yawo ichochi ka director of public prosecution. Why is it kuti makhanga de maita operate in secrecy? Can I go there and say kuti neyo ndi nkhani, you know, stuff like that. Nothing is known, nothing. No, I mean they do work, but you see, what happens with the Financial Intelligence Authority? What they do, what happens? Iweyo, like I said, many urira papa, ukaike 100 million mu account yako. Muntu wogwira ku Times iweyo ukangoyika basi mu account mako zimene zimachitika ngati sukudziwa ukakayika ku banki kujako akubanki aja they are supposed kuti auze alert Financial Intelligence kuti wawo ayika 100 million you know. So if akachita analyze akaona kuti but apapa paka 100 million ayika moyo, you know, they are supposed kupereka information ija, let's say ku physical police kwauza kuti fufuzani ho 100 million ayipeza kuti ayipeza kuti 100 million. So a physical police aja ndamene amafufuza and then they report, you know, to FIU or after if they find kuti there's nothing perhaps iwe sosuma dziwaso kuti atani afufuza, you know. So it's difficult kuti munene kuti hasi kubveka kwambiri singamveke kwambiri because what they do is iwo ntchito yawo yambiri ndiyoti information imene amarandira ichi amayenera kuichita analyze kuona kuti but apapa parichani apapa, you know, what is there, then information iji akaipeza aipanga refer let's say even ku Malawi Revenue Authority IMRA tafufuzani kuita tafufuzani muntu uyu akuchita declare misonko yotani, you know, ntchito yawo ndimene yo. So they are supposed to be working with other stakeholders, so perhaps that's why you don't hear much about them. Is that a good thing? Is that a good thing? No, there's nothing wrong with them working with the other stakeholders. Kusamveka, is it a good thing? But amamveka, but it's once in a while mumamba kuti achita attach account ya wakuti muri mabilioni akuti, you know. Ndipamene amatani amamveka when they do that. But I don't think it's an issue azimveka. But the issue is azigwira chani ntchito yawo. Structure yawo imaenda bwanji. Of course, structure yawo tirindi so Director General, who is appointed by the president for a 5-year term. It's only renewable once, you know. And then there's also a deputy director, you know. Oti Director General uja akapangidwa appoint yeso then amaza iye ndi minister, I think Minister of Justice, vamaza panga appoint Deputy Director General. Then kumaza karaso now my officers, my council,
my investigators and my accountants upanga analyze information, you know, that's how it is. Chabwino mina tikambe baba nkhani nayo kudzana tsopano unena kuti mankhani ya appointment ya heads ama institutions ngati ameneyo ikuoneka ngati the president is always involved. The president is always involved. The president is always involved. Zimene sizimayita compromise independence. I would think zimapanga compromise independence. Because you see the appointing authority, you know. So sometimes we are human beings who would want to appease someone who employs us. Perhaps it would be better if we can have perhaps a separate entity, you know, which would do interviews, you know, on capable people and be the appointing authority instead of an individual, you know. I would think perhaps that would be the way to go, so that, you know, it's nothing like the president is the one who appointed, so the members of his party, I have to ensure that we don't step on their toes, otherwise ndichosedwa chito, you know. So yes. In this case, because a committee of parliament, because parliament menace, ngati makaya judicial service commission, perhaps like I would say so, but the thing is, that committee should have different, you know, people, you know, NGO representatives, Chamber of Commerce, what, and should have the final say on who is the best person, you know, to be employed either as the head of the ACB or the head of the Financial Intelligence Authority. Program yake ndi imene ya the constitution kufika nochokera kuno kanema wa times tukambira nkhani kudza Financial Intelligence Authority tukamba nkhani zimene zifuye uri nkhati kuona uri nkhani zimene zozembetsa ndalama zakatanga zikuchuluka kwambiri kumalawi kuno. In fact, even masurvey kuonetsa kuti ambiri amaona kuti anthu ambiri amene ali mboma, they are not trustworthy in terms of kakuchinjiro ka ndalama kapena misonkho yawo, and it appears kuti katangaleso na mabwezi kwambiri dziko lino mbuyo. Ndiye timafuna kumamva kwa anthu amene anthu pamilandu ngati awa, especially amene ali anachita specialize munkhani ngati zimenezi ngati bambo Jai Banda pano kuti mabungwe amene wawa effectiveness yake ingalimbikitsidwe motani. Tibweranso posachedwa pati pomwe kuti ufati yang'ane kuti nkhani zozembetsa ndalamazi zimayenda bwanji kumalawi kuno, anthu amazembetsa bwanji ndalama, ndi nkhani ili kwenikweni kapena tingo taya nthawi chabe pano makambirana nkhani ngati zimenezi. Ndiye titsirize constitution ya lero pokambirana nkhani kudza nkhani zozembetsa ndalamazi. Bambo Banda, zimachitikadi kumalawi kuno kapena anthu amangozikakamula kuti kumalawi koma ndi kuli ma financial crimes, anthu amachita zimene kumalawi kuno? These are just people, it's a religious country. Zimachitika. Katuzani anthu amachita bwanji, mitundu amachita motani kumalawi kuno. That's why you have these institutions here koma. I mean, you see, ndikupatsani my examples amene ndakhala ndikupereka kuti amapanga bwanji. Anthu mutha kupeza mtown tumashopu twina twake, you know, tumangoikidwa, but those people have got billions. Inukudabwa kuti what's happening? Zimapeza kuti kapena kashopu kaja kamangogwiritsidwa ntchito yoti kapena akugulitsa mafoni or something kuti zizioneka ngati ndalama zija zikuchoka kuchani kumeneko mafoni uko mukamapeza akamapita kukachita banki muzingoyesa kuti
ndika business kacha ena ata kupanga business ngati let's say ya Indian hemp kuti ndimapanga business yopitisa katundu kuchani ku South Africa. I'm just giving you examples. Ndinyamura ziboribori for an example, but of course ponyamura ziboribori pajapo tika muchamba tipita ku South Africa kucha tikagurisa chani chamba chijacho, you know, tapita ndichani ndiziboribori zijazo, you know, kupezeka kuti ndarama akupeza zambiri inu yahowa muziti business ya boribori yayi kutani ikuyenda inu kuyesa kupezeka kuti koma sizikunditekera bwanji, you know. So apapa iniyo muzingoti ndarama ija ikuchoka ku business ijayo when in reality ikuchoka mu gurisa chani chamba, you know. So zina zake zimene timapanga ndizoti tita kupeza ndarama pakapena munjira yorakwika, then ifeyo tita kuonetsa ngati ndarama zija tikuzipeza mu business yeni koma iri yorakwika, zimachitika zinthu ngati zimenezo kwambiri. Chabwino ndetava pakati pa mwina in terms of kuita deal ndi zimene zizi among officials in government tabapo nkhani ya lifestyle audit. You support that idea? My thinking is why not extend it kwa win audience? Let's audit lifestyle ya Malawi in general. Of course, zimavuyo lifestyle audit because zina zake zoti umati muntu amagwira ntchito like good times like you know, sa kupanga business ineri yooneka, but you find kuti arininda makuendesa benzi amakhala nyumba zapamwamba, but kutoko salary mene amarandira ndiyorirarira kukhalira kuimbira jaiphone tatitariza oja kuti ndiribe airtime, things like those. But then you know his lifestyle is kunyumba kwake kuri swimming pool, what, you know. That's why amaza uyu mu corrupt practices act muriso provision ija amati unexplained wealth, you know. Pamene zimabwera papa kuti wena fotokuza kuti koma ndarama izizi unazitenga kuti but utakhala kuti uri ndi defense my father is very rich or my father was very rich, I inherited from my father. Ukakhala ndi explanation or not. Yes. Okay, are there ways you think FIU ingathandizidwe to even be more effective, or do you think it is effective? How do you rate them? Because I think they are effective. They are doing, you know, it's just that they don't prosecute cases. Most of the cases are referred to the director of public prosecutions. But I believe they are doing their job. I mean, considering where we've come from, I think it's on the right path, to be honest. I mean, it's a new entity. You know, it hasn't been here. In other African countries, of course, we've had it like in South Africa. But the way it's going, I think they are doing I don't know, perhaps because one former director general requested that they should have prosecutorial powers. Perhaps it would also assist in expediting whatever they do. Okay. Yes. Banda tatukuza suwambi ifanyokana fe program yalero ya the constitution. Tijeza moteromo tijeze susabare kudzai nendi Elvis Soho.